Yeah, man, we are back. It is Sporty Monday here, and the hashtag to use is Daybreak on 2242 is our SMS line, and the number to call is 0719 777. We're asking you today, will the star shine for Harambee at AFCON? Kenya is through to AFCON. Tunaenda Misri, although kuna wimbo nasema Misri haturudi tena, lakini round hii tunajipeleka Misri na hopefully tutoke na something. Si cheti tu cha ku participate. Basi, and we're also asking that question. If you answer that question, you get yourself a Nivea hamper. I already showed you what's inside there. It's some good goodies that we have from Nivea here, and you get to win that hamper if you have a creative answer to the question of the day, which is, will the star shine for Harambee at AFCON? Will the star shine for Harambee at AFCON? We're going to be taking your feedback in a short while. But we're going to talk about another team that also qualified, surprised many. The crane was cooked yesterday. Na it was ikitu ya kutoa ma feathers. It was the feathers were plucked yesterday from the cranes with the game on Tanzania versus Uganda. My goodness me, what a game! First time in 39 years Tanzania wanaenda, but Tanzania I was told wanaenda pale Misri, hata wanaenda Misri. So we have Kenya, Tanzania and Burundi wakienda pale in Uganda. What does that say for East African football? I think Uganda pale had a double qualification because wao ndio walibeba Tanzania. Yes. They had nothing to lose even if they lost because they had already qualified. Lakini pia Tanzania walicheza vizuri. They had already, you see, kuingia tu kwa game kusema, unaona hata ile penalty when it was pointed, hakukuwa na match, ni hata walikuwa nasema tumefanya vizuri referee. So ndio nasema Uganda helped. It really helped East Africa because so they threw the game. Yes, so unaona they increased the number of teams from East Africa. Tanzania can cause a upset or a surprise. Let's call it a surprise. Can they continue with this? Will they make it to like the next round, for example? Well, it should not be easy. Look at the pool with like other teams that are there, not yet pooled, but the other teams that are there. Well, it will not be easy. Why? Because it has been quite a long time. Munai, is Munai still there? Munai from Nandi. Hold on, we'll pick it up from there. Munai, what is your view about Harambee Stars' performance, and what is the performance going forward? Uliona aje? Okay, Willis, thank you for having me. Yes. You see, I want first to congratulate East Africa for what they have done so far. And coming back to Kenya. Yes. Joash, the defender, I think did a great job. The only weakness that we have is the forwarding side and then the mid. Yes. So and our game is slow. It is slow, a bit slow. So I think for us to go to AFCON, we have done a well done job. But if I was the coach, yes, I will just look at the forward side. And look, we have some clubs in Kenya. In fact, I think for Harambee Stars to be where they are now, I think these clubs assisted for the team Kenya. Likewise to even East Africa. If you see Gor Mahia, you see all these clubs, they have assisted their national teams to be where they are. So I think the coach for Harambee Stars should look for the youngsters from the other clubs, okay, so that we may have that a speedy match. But I think they will match somewhere. I think they will. East Africa will be somewhere. Maybe they might go up to finals. Okay, thank you very much, Munai. I'm assuming East Africa will be somewhere, and Arocho, you're saying for them to get to that place that he's calling somewhere, there needs to be more than just a camp. It is not an event, right. It is a process, and the process started yesterday after we lost that match. Then I'd already talked about the conducive environment. Then we also need to keep our promises. I'd like to urge the government of Kenya to keep their promise, because I was made to understand that until late last week,
the bills in France had not been paid. We had already booked an hotel. We had already booked some very nice place for our training, but it had not been paid. And remembering the same tourism ministry gave, I think, 200 million to golf. Yes, and this one will happen that now Tanzania have qualified. They might go and pick that venue because there are very few venues that are really conducive and up to the standards of what we expect. And then the federation must line up very good friendlies. I think we need to get one of the teams that have qualified or two before we move into Cairo. And last but not least, we also need to pray that we get a good draw because it's coming up on the 12th. Yes. The draw is going to happen on the 12th. Let's pray that we get at least something favorable because the first two matches is going to be very important. It will bring us it will bring us ready for the tournament. But if in any case we get teams that are going to crash us, guys, and that's why I'm talking about prayers. Prayers is going to be important. Prayers from our fans and action from the government. All right. Kati ya Kenya, Tanzania na Uganda, which and Burundi, which group? Najua kuna bias ya Kenya, but looking at all the teams, which groups do you think, which country do you think italeta ile msisimuko ama trema? Kwangu mimi nitasema Cranes kwa sababu Cranes wamekuwa kwa African Cup of Nations misimu mbili ambayo imepita na wamezoea kucheza na hizi timu kwa sababu ukiangazia mwaka ambao tuliweza kucheza kwa African Cup of Nations ilikuwa 2004 na hapo kusema tu mechi ambazo tumeweza kucheza tu ni qualifiers ambapo tumekuwa tukicheza na mechi na timu ambazo zimeweza kuendelea vyema kwa mchezo wa soka. Lakini kwangu mimi nitarudi niseme majina kubwa Afrika yamekuja yakididimia kwa sababu ukiangazia timu ya Ivory Coast ambao ni timu iko na majina kubwa sana. Majina sasa hatuyasikii kwa sababu timu ya Burundi ilikuwa inacheza na timu ya Gabon. Timu ya Gabon kumbuka wako na mchezaji wa timu ya Arsenal Aubameyang. Lakini hakuweza kutamba kwa ile mechi kwa sababu vijana wameweza kurudi na kufanya zoezi na kujiamini. Kwa sababu ukiangazia ile mechi ya timu ya Uganda, kumbuka Uganda si timu ambayo iko na wachezaji wengi wa kutoka nje mwa East Africa. Ukiangazia pia Tanzania hawana mchezaji ambaye anacheza Uingereza, hawana wachezaji ambao wameweza kuchezea timu kubwa kama vile sisi tuwajivunia Victor Mugubi Wanyama na timu ya Tottenham Hotspur. Kwa hivyo nadhani vijana wamepata kitu inaitwa courage na kujiaminia kwa mchezo ya soka. Na nasema mimi kwa timu zote 4 timu mbili zitaweza kuingia katika raundi awamu ya pili ya African Cup of Nations pale Egypt, na nikianza na biasness yangu nitaanza na Kenya na Uganda. Wataweza kufanya vyema katika ile michezo ya Egypt kwa sababu ukiangazia pia mipangilio ya timu hizi mbili utaweza kuona timu ya Uganda na timu ya Kenya wameweza kufanya vyema sana katika michezo ya Sekafa Senior Challenge ambayo inaleta pamoja timu ambazo zinacheza kwa East Africa. Kwangu mimi timu ya Uganda na Kenya na wapea upato wa kufanya vyema kwa African Cup of Nations msimu. All right. Na tuko na ma SMS hapa hivi naziona zinaingia fast and furious as Jeff would say. Let's take a look at some of the feedback yenye watu wanauliza because tuliuliza kwamba will the star shine for Harambee at AFCON? Ndio swali buka. Huyu ni Trendy YKE_254. First of all, we qualified kupitia mlango ya nyuma, but we are the sons of Joshua and Caleb. We will conquer Africa. Mlango ya nyuma ndio tujui ni gani. Jaseyelka. Yes, they will. What they need is to trust each other in order to get good cooperation in the field. Hope is the gear of scoring more goals. Let the coach fully support his players and be keen to observe the weak areas. John T. March anasema, yes indeed, the stars will shine. I expect us to go beyond group stage, miracles withstanding. Na hapo ameunga mkono Arocho akasema natoho tuombe. Adrenaline Kims anasema why not? A Kenyan teacher won a global prize. Why not Harambee Stars? Adrenaline Kims wewe ndo tunakupatia ile hampa ile ya nefia. SMS is now on 22422. He didn't leave your name. He said without a doubt watapita katikati kama watermelon na watafika mbali. In fact watasurprise kila mtu na their package of winning. Siku moja Zarika atawapandisha mori kwa kuongelesha ndio wakuwe unblockable kama champs wetu wengine. All the best our stars. Tuko nyuma yenu kama tear gas. I wish ngawacha ya name ndiko kupatia hampa ya Nivea. For me it's a no. Okay, that's another side. If they deploy and play the same system they played against Ghana. Yeah, again debatable there, but anyway that's their opinion.
Here's the last one. Boniface Muli from Embu. Harambee Stars will shine. We have no problem with our national team. The way they played gave Ghana a very difficult time even to score that late goal. Matasi alituuza lakini tusilalamiki sana. Tutashine huko Cairo this time. Tutashinda Stars wakivuka katika awamu ya makundi. Ghana si timu ya kuchezea. Walidifurahisha sana. Go, 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 go Stars.